Hello everyone, welcome to our fifth chapter, that is about interacting with the databases. Okay, so in the last lecture we discussed about some basic concepts of this database. Okay, so in this lecture we will study other points, that is the types of database and all. Okay, so now so So here the JDBC, that is JDBC driver, is a software component that enables a Java application to interact with the database. So JDBC is a type of driver, okay, जो आपला एक आहे की आपला जावा आणि डेटाबेसशी डील करायला काम करतो. ठीक आहे. So in here are four types of JDBC drivers. First is JDBC ODBC bridge driver, native API driver, network protocol driver and theme driver. So these are some drivers here. Okay, so first of all we will discuss some of the some points about the JDBC ODBC driver. So this is the first type of driver. Okay, so JDBC ODBC bridge driver uses ODBC drivers to connect to database. So first driver will check or use an ODBC driver which is present in your control panel. Okay, we will see this example of this first type of driver in this video only. Okay, the JDBC ODBC bridge driver converts the JDBC methods calls into ODBC function calls. Okay, so this driver will convert the JDBC into ODBC function call. So here is some of introduction about this driver in this figure. आपला जावाचा application म्हणजे program आहे. So it's a bridge driver. Then as far as your JDK is concerned, here we have ODBC driver in a control panel, then vendor database library, and it will access the database. Okay, basically this driver will convert JDBC into ODBC function calls. Okay, so in this way we are going to work out on this. Next is advantages and disadvantages. So first of all we will discuss some of the points about the advantages. It's very easy to use. Okay, हा easy आहे use करण्यासाठी. Can be easily connected to any database. Okay, so generally आपण आपल्या practical session ला access बद्दल बोलणार आहोत. Disadvantages: performance degrades when or because JDBC method call is converted into ODBC function call. So इथं त्या performance हा degrade होईल. Okay, कारण आप purely Java नाही आहे. The ODBC driver needs to install on the client machine. आता याच्यामध्ये आपण तुम्ही जे JDK install 7 version install करता, JDK 7, त्या केसमध्ये तुम्हाला DSN वगैरे ज्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्या तुम्हाला कंपल्सरी क्लायंट साईडला इन्स्टॉल करावं लागतात. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे नेटिव्ह API ड्रायव्हर. So native API driver uses client side libraries of the database. Okay, इथं कसं होतं JDBC ODBC च्या फाईल यूज करत होता. इथं काय आहे, client side libraries of database will be used. The driver converts JDBC methods into native API calls of database. Okay, पहिल्या टाइप मध्ये JDBC to ODBC कन्वर्ट होत होतं. ह्या टाइप मध्ये JDBC into database API, native calls for database API मध्ये कन्वर्ट होतील. It is not purely entirely written in Java. Okay, आता इथं बघा ODBC चा जो रूल होता इथला या ब्लॉक मधला तो टोटली रिमूव्ह केला आणि त्याला रिप्लेस बाय नेटिव्ह API ड्रायव्हर. ओके, बिकॉज इथं आपण जे काही जावामध्ये JDBC मेथड्स यूज करणार त्याचा नेटिव्ह API मध्ये कन्वर्जन होईल. ओके, सो इन दिस वे इट विल वर्क. Advantages: performance upgraded than the first one, that is JDBC ODBC bridge driver. And the disadvantages: the native API native driver needs to be installed on each client machine. आता तुम्हाला जे ड्रायव्हर यूज करायचे तुम्हाला ते प्रत्येक क्लायंट वरती मशीन वरती इन्स्टॉल करावे लागतील. A vendor client library needs to be installed on the
client machine. This is also one of the situation. Now the next is network protocol driver. Okay, so the network protocol driver use middleware, that is application server. Here in this it's a middleware, that is application server. Okay, that convert JDBC call directly or indirectly into vendor specific database protocol. Okay, so vendor specific database मध्ये तो कन्वर्ट करेल. इट इज फुल्ली रिटर्न इन जावा. हा सुद्धा प्युअरली रिटर्न इन जावा असेल. ठीक आहे. प्रत्येक टाइप ऑफ ड्रायव्हर मध्ये आपण काय केलं की जावा ॲप्लिकेशन दिस पार्ट अँड डेटाबेस पार्ट इज सेम, ओनली दिस ब्लॉक इज चेंजिंग, दिस पार्ट ऑफ द ब्लॉक इज चेंजिंग. ओके, फर्स्टमध्ये आपण JDBC ODBC ब्रिज घेतलं होतं, त्यानंतर नेटिव्ह आता नेटवर्क प्रोटोकॉल. ओके, into vendor specific database protocol. आता याचे advantage, no client side library is required because of application server that can perform many tasks like auditing, load balancing, etc. Okay, and disadvantage काय असेल, network support is required on the client machine. ठीक आहे, नेटवर्क सपोर्ट कंपल्सरी लागणार इथं, कारण नेटवर्क स्पेसिफिक असणार आहे. त्यामुळे required database specific coding to be done in the middle tier. आता जो मिडल पार्ट आपला आहे मिडलवेअर. ओके, इथं आपल्याला काय करायला लागणार आहे, इट विल रिक्वायर अ डेटाबेस स्पेसिफिक कोडिंग. Maintenance of network protocol driver becomes costly because it requires a database specific coding. Okay, so its maintenance become costly. Okay, the last one is thin driver, that is thin driver converts JDBC calls into vendor specific database driver. So this is the block here where we are converting vendor specific database driver. It is known as thin driver and it is again fully written in Java. Okay, हा तर मधला ब्लॉक आता टोटल चेंज झाला. याच पद्धतीने आपल्याला पुढचा, इट्स ॲडव्हान्टेज इज बेटर परफॉर्मन्स दॅन ऑल अदर ड्रायव्हर्स. सो नो सॉफ्टवेअर इज रिक्वायर्ड ॲट क्लायंट और सर्व्हर साइड अँड ड्रायव्हर्स डिपेंड ऑन द डेटाबेस, म्हणजे टाईप ऑफ डेटा. ओके, तुमचा डेटाबेस कोणत्या टाईपचा आहे त्याच्यावरती डिपेंड राहील. ओके, सो in this way we are studied types of all JDBC driver. In the next lecture we will see how simple program for database connection. Okay.